Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. I really miss you. What did you do in the midterm exams? How was it? Easy? What? There are some mistakes? Was it direct or something? Direct. Okay. Okay, nice, perfect. طيب. Today, inshallah, we are going to complete our talk about the tax incidence, tax burden. In the last two lectures, we studied the effects of the elasticity of demand on the tax incidence, the tax burden. Today, let's complete the effects, or I will talk about the effects of elasticity of supply on the tax burden. Who, if the supply was elastic, who bears the most or the least of tax burden, the consumer or the producer? If the supply was inelastic, perfectly inelastic, and the effects of elasticity of supply on the tax burden. Okay, who bears the shares? Well, the distribution of the shares of tax incidence of the tax burden. Okay. As we mentioned in the last lecture, we said that when supply is elastic, the supply will be close to the horizontal axis. Here we say that the supply is elastic and demand is in neutral. We will deal with the demand curve as unitary elastic. When we want to determine the effect of elasticity of supply, we will deal with the demand curve as a neutral, as unitary elastic. Here's supply is inelastic, demand is unitary elastic. Okay? Let's go to this graph here. Supply is elastic. This means that we work in the long term. If you remember that we divided the terms into 5 terms: very long term, mid-term, short term, very short term. In the very long term, supply curve will be perfectly elastic. In the long term, should be elastic. In the mid-term, should be unitary elastic. The short term, inelastic. In the long term, should be perfectly inelastic. In this case here, supply is elastic. Here we work in the long term or the long run. Supply is elastic. If the government impose or levy the tax on the producer, supply shifts left. Supply shifts left to S2. Let's draw it parallel to the original supply curve to determine who bears the tax. This is S2. We have a new equilibrium point, E2, to determine who bears the most and the least of tax burden. Let's take vertical line or vertical distance here from A2 to S1. Let's see. The consumer bears the most of tax burden. Here's the total tax burden. And this is the consumer share of tax burden here. And this is here the producer share. This is the consumer share here. And
The small area here is the producer share of tax burden. What do you see? This is the let us assume this is P2 and this is P1, P3. P2 is the price paid by the consumer, and P3 is the price received by the producer, and this is the original price. This means that the consumer pays the most of tax burden and the producer pays the least of tax burden. Okay? So here's the producer share. So, if supply is elastic in the long term, if, number one, supply was or is elastic, the consumer pays the most of tax burden and the producer pays the least. For demand, if you remember, who bears the most and who bears the least of tax burden? When demand was what? No. In the first, if you remember, when we talk about the tax incidence, we raised something related to elasticity of demand. When demand was inelastic, the consumer pays the most of tax burden. مظبوط? Like the demand for for flour, demand for medical for drugs. Okay, so here when supply is elastic, the consumer pays the most. When demand was or is inelastic, the consumer pays the most and the producer pays the least. So, in the effect, elastic supply equals inelastic demand. In the effect of tax incidence, elastic supply the same as or equals or it's similar to the inelastic demand, because in these two cases the consumer pays the most of tax burden and the producer bears the least. بالمناسبة الأمور بالعكس بتصير. Inelastic demand equals elastic supply. Elastic demand equals inelastic supply. Perfectly inelastic demand, perfectly elastic supply. Okay? And we will check it on the graph here. And then we will go to the labor market to study the effects of the payroll taxes on the graph. But what if both were elastic or both were inelastic? This depends. Okay, this depends on the analysis. When we analyze, we assume ceteris paribus. Ceteris paribus means بقاء الأمور على حالة ثابتة. يعني if we assume that supply is inelastic, all other variables constant. Like demand is neutral here. But if we assume that the supply is inelastic and demand is elastic, we have to assume we have to analyze the case itself. Let us analyze. If after the analysis here, I will give some examples assuming
Supply sometimes is inelastic and demand is elastic. What is the effect? Supply will be the I want to check. Let's check. But after the analysis here, okay? After finalizing the 5 cases here, لا لأنه ما بقاش تسأل لأنه I believe إنه if both were elastic neither one will bear tax لأنه أصلا they will not buy it لا السبلاير ولا الباير. I don't know. I have to check. If the أنا بحكي لوجيك بحكي logic, if demand is elastic, supply is elastic no one supply is elastic, the consumer pays the most. Okay. What is your case? Let us supply. Demand is elastic. This depends on which has larger effect, which has more elastic. You say that supply is elastic and demand is elastic. Let us analyze the case. واحد بيضغط تاني. مين تأثيره أكبر؟ هل تأثير elasticity of supply or elasticity of demand؟ يعني your case you say is that elastic supply, or if supply is elastic and demand is elastic, or elastic demand. بالمناسبة بدها graphs هذه كمان to determine who bears the most and the least. It needs يعني graphs to determine and calculations. بس صح برضه we need to know who is more elastic. Exactly. Yes, definitely. Because here, when supply is elastic, who bears the most? Consumer. Let us assume here elasticity of supply equals -2. -2 means a positive 2. Okay, and elasticity of demand here is elastic -3 بالابسوليوت value. مين تأثيره أكبر؟ سؤال. هلا elastic supply who bears the most of tax? Elastic supply consumer. Consumer bears most, and the producer bears least. تمام؟ Elastic demand, consumer bears least. Consumer bears least, and the producer most. كيف بدي أعرف مين بيشيل أكثر؟ مين تأثيره أكبر؟ هل الإلاستيك ديماند ولا الإلاستيك سبلاي؟ على هذه elastic demand تأثيره. هذا تأثير الإلاستيك ديماند أكبر. So the consumer bears least of tax burden هذا most. حسب اللي هو مين تأثيره أعلى. تمام؟ وشكرا على السؤال ممتاز جدا. يعني ما سألته لكن يعني هذا اللوجيك تبعه. Thank you very much indeed. يعني it needs to draw the graphs, that shows the analysis here. Okay? We will try it. But after finalizing, المعطيات واضحة سهل. تمام حلو. طيب here if supply is inelastic supply. طبعا في فورمولاز، في معادلات رياضيه رح نشتغل عليها كمان شوي. If supply is inelastic, here we work in the short run. The government levies taxes on the firm, supply shifts left, or on the producer, supply shifts left. Demand is neutral, unitary elastic. This is the original equilibrium, E1, and this is P1, Q1. When the government imposes a tax, supply shifts left to S2. This is the new equilibrium point, E2. This is the price paid by the consumer, and this is the price gets by or received by the producer. This is P2, P3,
What do you see? This is the consumer share of tax burden, and this is the producer shares of tax burden. What do you see? The consumer pays the least of tax burden. This is the consumer share, which is the least, and the producer share is the most. So, when supply is inelastic, which is close to the vertical axis, vertical line, smooth, what do you see? It's steep here. The consumer pays the least and the producer pays the most, which means when supply is inelastic supply, consumer pays the most, or least, and the producer pays the most. So, inelastic supply equals elastic demand. بالeffect, inelastic supply equals elastic demand. بتذكروا المثال الاورنج والبنانا والهيك بالالاستيك demand. So many substitutes for the product, so it should be elastic. تمام؟ يعني the product is not necessary for the consumer. طيب هذا عندنا elastic supply, inelastic supply. Let's go to the third case when supply is perfectly elastic. Perfectly elastic supply equals perfectly inelastic demand. An effect. Perfectly elastic supply had a very short, very long run. Perfectly elastic supply equals perfectly inelastic demand. مظبوط بالأثر. بالperfectly inelastic demand سلعة مهمة جدا للكونسيومر كانت. It's not easy to give up it. تمام. Consumer pays the whole of tax burden. وهذا الكونسيومر pays the whole of tax burden. كل التاكسز بيشيلها الكونسيومر. إذا هنا هيك هذا equals perfectly inelastic demand. هاي نعمل جراف هيك price ناخذ لون تاني price Q perfectly elastic supply, so the supply curve will be horizontal. S1 and demand is neutral here. D1 E1 Q1 P1. As the government imposes a tax, supply shifts left. How you left? مظبوط؟ S2 E2 خد من E2 ل S1. This is the whole of tax burden. خلي البرايس كان 10 طلع قديش البرايس صار 15. P2 مين شايلها كلها تاكسز؟ بالضبط لانه قدر عارف شو معناه انه حملوا كل التاكسز. تمام؟ استغل ضعفه. طبعا هو معاه في الاجل الطويل في اللونج ران معاه مجال البروديوسر ينتج اكثر وفي عنده يعني ميكانيزم في عنده اليات لانه يشتغل فيها في اللونج ران يعمل تشينجز على الكوست تبع الفيكست كوست تبعته. هذا كله بصير فاريبل كوست عنده باللونج ران وبالتالي بيعمل موديفيكيشنز على كل الاوتبوتس تبعته.
تمام. طيب the last case or the here when supply is unitary elastic بيساوي unitary يعني unitary elastic supply unitary elastic demand 50-50 بتنشال. تمام. والlast case لما بيكون السبلاي is unitary لا unitary elastic يعني هنا unitary elastic supply equals هذا بالميد تيرم unitary elastic demand. then هنا عندنا unitary هذا third case or fourth case unitary elastic supply equals unitary elastic demand. هذا في الميد تيرم بالنسبه للسبلاي. الاي اس elasticity of supply بيساوي 1 والالاستيسيتي of demand هنا برضه بيساوي 1 يعني بالابسوليوت فاليو. هاي السبلاي is unitary زاويه 45 درجه S1 وهي الدي 1 برضه elastic unitary elastic E1 P1 Q1. The government imposed a tax is S2 E2 P2 P3 the same بالتقريب the same. هذا الكونسيومر شير وهذا البروديوسر شير 50-50. the last case where the producer or the supply is perfectly inelastic steep يعني vertical بيكون supply curve. هاي السبلاي هذا لما بيكون عندنا perfectly inelastic supply بالإفكت بيساوي perfectly elastic demand. مين بيشيلها كلها؟ perfectly elastic demand perfectly inelastic supply producer. تمام. هاي السبلاي S1 D1 supply is هاي E1 P1 Q1. شو يعني البروديوسر بيشيلها كلها؟ يعني كان ببيع ب10 وضل يبيع ب10 صح؟ ما قدر يحمل ولا شيكل على الكونسيومر. كنت بتبيعها ب10 حطوا عليك تاكسز 5 تمام؟ ما قدرت تبيعها للكونسيومر الا ب10 مع الكلام انت شلت ال5 صح؟ عشان هيك هذا الكيس الوحيد اللي السبلاي بضل زي ما هو ما بتحرك. هذا very short term. هذا الكيس الوحيد اللي بضله السبلاي خلاص ما بروح لليفت وورد. خلاص انت بتبيع على برايس 10 بتضلك تبيع برايس 10 ذاتس ات. تمام؟ اوكي؟ وبالتالي بشيل كل التاكس بورد. هذا التاكس هذا هيك تتحدد. اوكي تمام. هيا شايفين؟ Supply curve does not change when it shifts up. That's it. The same price. Hence the price to consumer does not change. تمام. طيب عندنا في concepts وتيرمز جديد بعدين بنروح على
المينيمم ويج وتأثيره في إطار اللي هو التاكس بورد أو تاكس انسيدنس. بعدين نروح على equations ومعادلات تحليلية للشغل تبعنا هذا. تمام. طيب. Here I will go to the labor market. Sometimes the government imposes a tax on the worker, and sometimes it's imposed or sits on the firm. On the firm and sometimes on the worker. يعني هذا البيرول taxes بتكون أحيانا بتنفرض على الworkers and sometimes on the firm. When we study the labor market, we have two sides in the market: labor demand and labor supply. In the labor market, we have two sides. Labor demand is quite similar to the goods market, and labor supply. And this is the equilibrium point. It's similar to the supply for goods and the demand for goods and services. This is E, and here's the wage, the equilibrium wage. The wage is determined when the labor demand equals the labor supply curve. تمام? It's quite similar to the analysis of the goods market. So this is the equilibrium wage, and here's the wage, and here's the number of workers or the Q. أنا كان عندنا في الجودز ماركت price و Q. The wage is the price of labor or the price per hour. تمام؟ وهذا the quantity to purchase of labor or number of workers. Number of working hours maybe. Then هذا number خلينا نسميه Q. Q is the number of working hours. تمام؟ طيب. If the government impose a tax on the workers, احنا قلنا انه sometimes الجفرمنت بتيجي تعمل setting للتاكسز على مين؟ على الوركر. وسمتايمز تيجي بتقول لك على المؤسسه، على الفيرم، على الشركه. اذا انفرضت على الوركر. شو بيساوي؟ بقول لك ايش بدي اشتغل؟ بديش اشتغل. احيانا التاكسز بتوصل ل 60% على البيرول تاكسز. برا خذ في السويد، في الدنمارك، في النرويج بتوصل 50% ضرائب شو اسمه. بقول لك ايش بدي اروح اشتغل؟ خليني قاعد تمام وخلي الدوله تعمل المخصصات. تمام؟ وهذا يعني وبعطي تاكس ايفيجن بيوديهم على تاكس ايفيجن كثير احيانا. يقول لك يا انا اللي بدي اشتغل فيه بدي اشتغل ب$1000 بدي ادفع 600 للدوله. بس هم عندهم السكنيه اللي بتندفع تستفيد فيها. طبعا بتستفيد منهم اكيد. هلا بتطلع بشيء ثاني يعني بيعطيك بنفيتس ثاني. اوكي عندنا لو اخذوا مثلا 60 سيبك احنا بياخذ النص بياخذ المرتب بس بيعمل لك كل شيء. بيعمل لك كل شيء صحيح. يعني انا بحكي لحدا انه حاسب يعني شو اسمه هذا يعني بقول لي علي التاكسز عاليه جدا صحيح، لكن جيت عملت البنفيتس اللي انا باخذها لقيتها يمكن اعلى من التاكسز اللي انا بدفعها. لا بدفع مدرسه ولا عمري ولا 100% تمام 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 كل شيء عنده يعني فري. تمام بس هو فعليا اذا بيشتغل 9 ساعات تمام وقالوا له على 9 ساعات بدك تدفع تاكسز، اجينا حطينا عليه تاكسز عالي بيقلل عدد ساعات العمل وخلاص. تمام؟ وبالتالي هذا بيأثر على الليبر سبلاي، على عرض العمل، على عدد ساعات العمل هذا. So if the government here the tax on workers, if the tax is imposed on workers, this is a labor supply one, labor supply labor demand one, labor supply shifts left to labor supply 2. رح نيجي هيك
to E. This is E1, Q1, wage 1, W1, E1. This is W2. هذا اللي فوق هيك الفيرمز بوردن اوف تاكس. هذا اللي فوق هذا W2 W3 اللي فوق دائما هيك the firm's burden of tax. نعم عبء الضريبي جزء الشير تبع مين؟ تبع الفيرم. وهذا تبع مين؟ تبع الوركرز. workers share of tax burden. تمام؟ طيب خلينا التاكسز تنفرض على الفيرمز. شو بصير في الليبر ديماند؟ شو بصير في طلبهم على العمال؟ طبعا هذا اثر على شو؟ اثر على عدد ساعات العمل نقصت، وطبعا في له تاثيرات على الاجور. هذا اجر اخذوا مين وهذا دفعوا مين. تمام؟ لو التاكسز البيرول تاكسز انفرضت على الفيرمز على الشركات، قالوا لهم كل واحد بدكم توظفوه جديد عليكم انتم كشركه you have to pay. طبعا حيبطل يوظف. شو بصير في الليبر ديماند؟ بده يقل. طلبهم على العمال، طلب الشركات على العمال هو ليبر ديماند. هذا عرض ساعات العمل. تمام؟ يعني هذا باكورد. هنا ليبر ديماند نزل. هاي شايفين؟ جينا من الليبر ديماند 1 للليبر ديماند 2. تمام؟ ونشوف طبعا راح نشوف هذا الفيرست بوردن وهذا الوركرز بوردن، والنكست لكتشر ان شاء الله بنكمل. يعطيكم العافيه.